Hello, Sharath. Can I start now? Sir, am I audible, sir? Can I start now? Yes, sir. We admit చేస్తున్నాం సార్ అందరినీ ఒక్కసారి. Hello, good evening. Okay. Okay. Right. Welcome back to this session 3 of Basic English Language course. Welcome you all. In the last class, we spent some time on learning pronunciation rules, and your response is not very good. Actually, only 182 people attempted the exam, the test, and I felt disappointed. Anyway, but I felt very happy because 27 members scored 20 out of 20. Congratulations. I think you know, achieved it. And please do respond that way. And next test onwards, please do respond so that I'll know how much have you learned, right? So please do respond to the test, right? They'll be very simple, I think. The very fact that 135 members, more than 135 members scored more than 15 marks out of 20, and 28 members have scored 19. So test isn't all that difficult. Maybe I don't know why you haven't. The first test, I think around 700 members attempted. So this the number is now only a small number. Anyway, let's see. And let me start my session by revising what I have taught you so far. Okay. So So in the first session, we learned the importance of language, that in specific reference to English, and why we want to learn that language. That we have. And also a few problems we examined, and we have found that some of them maybe probable solutions also we have found out from that discussion. That's the first session. And in the second session, it was exclusively on speaking skills. So I spent some time on pronunciation rules, some or pronunciation, where to make or silent, etc. I think you might have found it a little bit technical. Anyway, they're all useful. And if you follow those rules, your speech will sound sophisticated. So anyway, even if you're not able to follow it now, later on, you can go through it again on YouTube and you can know the rules. And once you perfect the rules and try to apply them in your speech, I don't expect that all of you can do it even now.
I cannot, I mean, even I don't use it perfectly, and because it's not our mother tongue. So we can't speak like native speakers, but we should attempt to improve our pronunciation. That doesn't mean that we should speak like native speakers. So we can improve it. If at all there is a, so we have to neutralize our uh, speech sounds, neutralize this towards perfection. That's all. We may not reach perfection. We cannot speak like English people because it's humanly not possible. Even then, we should attempt. We should know how they speak. That's all, right? So as far as possible, try to observe these rules. Okay, right? And contractions. These are very, very important things, and which you can, if you are able to use them in your speech will sound sophisticated, and it will flow like people call it fluency. So use it. It will be, instead of saying it will, is a it will. Okay, that's about. You can practice them later on. I have given you a table also. A table చూసి మీరు గట్టిగా చదువుకుంటూ ఉంటే అంటూ ఉంటే మీ స్పీచ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే. And then vocabulary. Etla vocabulary. How to pick up words. It's not enough if you know the meaning of a word. You should know the meaning, pronunciation, and usage also. Where to use that. So context-wise learning is very, very important. So if you do not know the use of that particular word, it's not enough if you have that word in your memory, right? So learn a word in this way. So spelling, meaning, pronunciation, and usage. You should improve. And some filler expressions I have given. I haven't spent much time on it. You can find them out. You have the list and see whether you can use them in your speech as far as possible, right? And now session 3. It's going to deal with tenses. Tense ante emi tense ante it relates to time. ఎప్పుడు జరిగింది తెలుగులో, ఈవెన్ ఇన్ తెలుగు we have tenses. భూత, భవిష్యత్, వర్తమానం. భూత అంటే past, భవిష్యత్ future, వర్తమానం is present. But we haven't learned tenses in Telugu because it's our mother tongue. We don't need to learn them consciously. We have just picked it up and we use it. And people who use Telugu first time, who are learning Telugu, they may make some mistakes. For instance, Nenu Repu Vachinanu Anadu. We find that that fellow hasn't used the tense properly. Nenu Ninna Vastanu. So this type of mistakes we do make while learning second language, that is additional language. Okay, so we have to learn them. This is traditional grammar. I'll teach you tenses, and you might have learned them in your schools, etc. But I'll try to compare one tense with other, so that it be. And before we learn tenses, we need to know some details. Some arms. If you are going to a war, you need something. Maybe you should have a gun. You should have all these things. Then only you can win the war. So now, if you want to tackle tenses or learn tenses, you need some information. For instance, personal pronouns you should know about. When I may be using these words while teaching you tenses, so at least you should know what they are. First person singular is I, name. Plural is we, name. Second person singular and plural both is you. English lo you annadi always plural. Telugulo aithe nuvu, meeru. But in English, both always it's plural. And third person ante మాట్లాడేవాళ్ళు నేను, మేము, వినేవాళ్ళు you. And third person who is not here, we are talking about him. He, she, it. Amen. Atadu, amen. And then they, one. So these are personal pronouns. So whenever we need a subject, we use these things and the rules. So you should know what they are.
Next. And another important thing is you should know the verb forms. Verb forms. Verb ante, what is a verb? Verb is a word that expresses action or state. There are some. Every verb has three forms. Three forms. Idi నేర్చుకోవాలి ఆ త్రీ ఫార్మ్స్. సో ఇక్కడ ప్లే అన్నది ప్రెసెంట్ ఫామ్. ప్రెసెంట్ టెన్స్ అనకంటే యూ జస్ట్ కాల్ దెమ్ ఫామ్. దానికి ఒక సింబల్ ఇచ్చాం. ఐ సెడ్ V1. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ ప్రెసెంట్ ఫామ్ ఐ జస్ట్ సే V1. That is a symbol we also use in mathematics. So that's in formulas we use. Past is V2. That's also called second form. And past participle or third form. This is V3. So I have given them some symbols. V1, V2, V3. Every verb has three forms in English. Every verb has three forms. Play becomes past form. If you add ed, it becomes played, and this is V2 form. And the same thing is, if you add ed, it becomes past participle. So the verb to which we get past form, past and participle form by adding ed is called regular verb. There are so many regular verbs: kill, killed, killed, this way. And there are some verbs where the forms change. They are called irregular verbs. So regular verbs form their past and past participle forms by adding ed. Irregular verbs, here I have given you two verbs. One is regular and another one is irregular. So I have given you the list of irregular verbs on the blog. I think by this time you might have downloaded it and memorized them. And even now, if you haven't memorized them, please do it. And unless you know them, you know the three forms, it is difficult to master tenses. Okay, you have to do it first. So you have to do that first. So verb forms, you should be thorough with verb forms. Okay, so we are just preparing you. I'm just preparing you to learn tenses. So first thing, you should know personal pronouns, these things, and verb forms. Every verb has three forms. And regular verbs, you can know the past and participle form easily because it gets its past participle form by adding ed. But irregular verbs, we have to learn them conscious. Okay, I have grouped them, and so that it will be easy for you to memorize. And that's all. I have shared it on the blog, and you have to get them by rote. That is kanta putta. చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తూ ఉంటాను. But if at all you want to learn tenses properly, that is okay. Next. So another rule, this also important. I said V1. What is V1? Base form. If there is a base form, we can also rewrite it. When the need arises, we use this formula, just like formula. V1 is equal to do plus V1. That means if there is a verb in base form, it can also be written like do base form. Sir, when ఎప్పుడు అవసరం అన్నది తర్వాత అప్పుడు అవసరం వచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. అంటే ప్లే అని ఉంటే యూ కెన్ రైట్ డూ ప్లస్ V1 వర్బ్ బేస్ ఫామ్ లో ఉంటే దాన్ని డూ ప్లస్ V1 అన్నా కూడా ఈక్వలెంట్ ఇవి రెండు. కాబట్టి ఇది ఎక్కడ అవసరం అవుతుంది అంటే మనకు నెగటివ్ సెంటెన్స్ నెగటివ్ చేయడానికి, క్వశ్చన్ అడగటానికి కానీ క్వశ్చన్ అటువంటిప్పుడు అడుగుతుంది. యూ ప్లే టెన్నిస్, క్వశ్చన్ అడగాలనుకో, డూ యూ ప్లే టెన్నిస్? సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లర్న్ దిస్ ఫార్మ్. V1 ఇంకో రకంగా రాసుకోవాలంటే డూ యాడ్ చేసి V1 ఉంది అక్కడ, అదేం చేయండి. ప్లే అన్నది యూ కెన్ రైట్ ఇట్ as do and play. In the same way, V1 with yes or es ఉంటుంది. అంటే ప్లే బదులు ప్లేస్ అని ఉంది. ఇది వర్బ్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఉంటే ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఇక్కడ వచ్చేసింది, డస్ అయింది. కాస్త డస్ అయింది అంటే V1 లో ఉండే ఎస్ ఈఎస్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది, డస్. Now you can say does V1.
He plays tennis. Question అడగాలి ఇంకో. Does he play tennis? అక్కడ ప్లేస్ రాదు మళ్ళీ ఎందుకు s has gone to here. So does lo. Does he play tennis? So plays can be rewritten as does and play. ఇవి ఎందుకు అవసరము అంటే టెన్సెస్ చెప్పేటప్పుడు. ఓకే, the same way next V2. V2 అంటే past form, second form, past form అన్నాం, base form, present form, past form, past participle form. So V2 ఉంటే you can rewrite it like did and V1. అంటే బేస్ ఫామ్ డిడ్ వస్తే ఆ దాంట్లో ఉంటే పాస్ట్ టెన్స్ మార్కర్ ఇక్కడ వచ్చేసింది, ఇది V1 అంటే ప్లేడ్ ను సారీ ఇక్కడ ప్లే అని ఉంటుంది అంతే. ఓకే, డిడ్ ప్లేడ్ కాదు, డిడ్ ప్లే. Is it all right? Have I made myself clear? Okay, so V1 can be rewritten as do V1. V1 with yes or yes can be rewritten as does V1. V2 can be rewritten as did V1. You may ask the question by this time. So what happens when there is V3? V3. There is no formula for V3 because whenever we use the third form V3, there will be already a helping verb before it. So you don't need this support. This is called do support. Who does did. V3 కి అక్కర్లేదు. ఎందుకు అక్కర్లేదంటే V3 అనే వర్క్ ఉండాలి అంటే థర్డ్ ఫామ్, దాని ముందు ఆల్రెడీ ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అవసరం ఉండదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? సో ఇప్పటికి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, వర్బ్ కు 3 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 ఫార్మ్స్ లో కొన్ని రీరైట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే రైట్, నౌ we'll start learning tenses. Tenses. Okay, as I already explained, Telugu has 3 tenses: Bhuta, Bhavishyat, Vartaman. In the same way, English also has 3 tenses. For that matter, every language. But what happens in English is, in English, each tense has some subclasses, and they do maintain some subtle, what do you say? It's more complicated sort of thing. For instance, okay. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి, ఇంగ్లీష్ లో చాలా ఒక 2 యాక్షన్స్ పాస్ట్ లో జరిగాయి అనుకోండి, అంటే 2 గతంలో జరిగాయి. తెలుగులో చెప్తే 2, ఇప్పుడు మా నాన్న నాకు డబ్బులు ఇచ్చాడు, నేను ఒక పెన్ను కొన్నాను. ఇక్కడ 2 యాక్షన్స్ జరిగాయి. నాన్న డబ్బులు ఇవ్వటం ఒకటి, నేను పెన్ను కొన్నాను. 2 పాస్ట్ యాక్షన్స్, 2 పాస్ట్ యాక్షన్స్. తెలుగులో చెప్తే మా నాన్న డబ్బులు ఇచ్చాడు, నేను పెన్ను కొన్నాను. ఏది ముందు వస్తే అదే అనుకుంటా. నేను పెన్ను కొన్నాను మా నాన్న ఇచ్చిన డబ్బుతో, ఇట్లా చెప్పచ్చు. ఈవెన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఐ బాట్ ఎ పెన్ విత్ ద మనీ మై ఫాదర్ హ్యాడ్ గివెన్ మీ. అంటే టెన్స్ చేంజ్ అయింది అక్కడ. ఒకటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఒకటి పాస్ట్ సింపుల్. ఈ సటిల్ డిఫరెన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, అందుకనే కొద్దిగా జాగ్రత్త చూడాలి. రైట్, సో టెన్సెస్ బేసిక్ గా 3 మామూలుగా అన్నింటిలో, కానీ ఆ 3 కూడా సబ్ క్లాసెస్. సో ద వర్బ్ ఫార్మ్ దట్ షోస్ టైమ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ టెన్స్. అకార్డింగ్ టు ట్రెడిషనల్ గ్రామర్ వీ హ్యావ్ 3 టెన్సెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అంటే గ్రామేరియన్స్ చెప్పడము ట్రెడిషనల్ గా 3 అంటారు, ఇప్పుడు మోడర్న్ గా చెప్తే 2 ఉన్నాయి. ఆ ఇష్యూలోకి మనం పోవాలి. మనకు ట్రెడిషనల్ గానే చదువు, విచ్ కెన్ ఫర్దర్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 4 క్లాసెస్. మనం స్కూల్స్ చదువుకుంటాం, అట్లే చదువుతాం. రైట్, బికాస్ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్స్ మే discuss this, whether English has future tense or not. That is not our area now. We just want to learn tenses, use. So what if it is convenient for us to have 3 tenses? Yes, there are 3 tenses. Assume that there are 3 tenses in English. కొందరు లేవు టెన్సెస్ ఇంగ్లీష్ లో, 2 ఉన్నాయి, రెండిటితోనే. ఇంగ్లీష్ లో ఏముంటుందంటే, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ యూ కెన్ యూస్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ ఆల్సో. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ టుమారో.
ఒకటి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేసి అయిపోయిన యాక్షన్. ఐ హావ్ పాస్డ్ మై డిప్లొమా. నేను నా డిప్లొమా పాస్ అయ్యాను. ఇప్పుడు అయ్యాను కాదు, ఎప్పుడు అయ్యాను. కానీ ఐ హావ్ పాస్డ్ అంటే ఎప్పుడు, ఎలా అంటే పాస్ట్ యాక్షన్ కూడా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో చెప్పచ్చు. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామన్నది ఒక దాని తర్వాత నేర్చుకుంటాం. సో టెన్సెస్ అన్నది రిలేటెడ్ టు టైం. సో 3 టెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ లో: ప్రజెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్. వీటినే 4 క్లాసెస్ ప్రతి దాంట్లో. ప్రజెంట్ సింపుల్ ఒకటైతే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ సింపుల్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ సింపుల్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. సో మీరు ఈ సింపుల్ ఇవి నేర్చుకుంటే మిగిలినవి ఎట్లా అన్నది ఒకటి ప్రజెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్. సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. సో ఫైన్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ continuous. ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం? Though we say that there are only 3 tenses, we find here nearly 12. There is some difference. I mean, in a particular context, if you want to use the proper tense, you have to select the proper. You can't just say present tense use చేస్తే సరిపోతుంది అంటే present లో ఏది? Present simple, present continuous, present perfect, present perfect. So what I will do is, now I'll take up 1 or 2, compare them, right? We'll first know the format. That means ఎలా రాయాలి దాన్ని, ఎట్లా రాస్తాం అది ఫస్ట్ నేర్చుకుంటాం. తర్వాత దాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం. సో ఎలా రాయాలి తెలిస్తే కాదు, ఎలా రాయాలి అంటే ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, వేర్ టు యూజ్ ఇట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు నేర్చుకున్న తర్వాత ఒకదాన్ని ఫస్ట్ ఐసోలేషన్ అంటే ఒకటే చదివినప్పుడు ఓకే, బట్ ఇట్లా వాడచ్చు ఇది, ఇవి రెండు కలిపితే ఎలా. సో in day-to-day life, when you speak or when you write, you can't write in only one tense. You use many tenses. Many tenses. Is my voice clear? Okay, right. So 12 tenses, and then each has its own form, and then it has its own uses. Okay, first we take present simple tense. Present simple tense. So how to write present simple? How to write present simple? Form. Subject. We can use the subject with personal pronoun. Already I said I, we, you, he, she, it, they. Anything for time being we can use them. Verb in base form. Verb in base form means that is V1. V1. Subject and then V1. This is the formula. Subject should be there and verb should be in base form. This is called present simple. So you should be able to identify the tense also. I play, we play, you play. This is I is subject, verb, they play. If the subject is third person singular, that means what is third person singular? He, she, it. Raju, third person, he. Rani, she. This way, the dog. So he, she, it. Vachinappudu subject he, she, it, and then third person singular aithe. He, she, ite kaanakkadledu. That's only from. You should add yes or es to the verb. Okay. He plays, she plays, it plays. Ram goes for a walk every day. Ram is third person singular. So instead of using near V1, we have added es also. Okay, is it clear? This is the format. This is how we write third person, present simple tense. First, we learn this basic form and then uses. Where to use this tense? Where to use this tense? I'll give you the main uses
And then I'll go to the next tense also. What is the next tense? Present continuous tense. Once we learn both form and also use, then we'll try to use them so that we'll get some practice. Okay. Present simple tense is used to express actions. Which type of actions? Habitual or regular actions. What are habitual actions? Regular. Lata goes for a walk every day. ఇది రెగ్యులర్ అని ఎలా తెలిసింది మీకు? There is a clue here. Every day. Every day this happens. Lata goes for a walk every day. I can say I watch news every night. That does not mean that I am doing it now. That I have the habit of I do not smoke. I do not smoke or I smoke. If I say I smoke, that doesn't mean that I am smoking cigarettes now. No, I have the habit of I eat mutton. That means I have the habit of eating mutton. Not that I am eating it. Okay. Habitual or regular actions. I get up at 6 o'clock. That's everyday labor. Even then, that's understood. I get up at 6 o'clock, maybe every day, regular. Sudhir doesn't smoke. This is negative. So for this, you need that do support. Actually, if it is positive, Sudhir smokes. If you want to make a negative, there is no helping verb here. So instead of V1, yes, can be rewritten as does smoke. And we can add not. So we can make it negative. Sudhir doesn't smoke. Okay. So we use present simple tense to express actions that are habitual and regular. Okay. Next, they go to church every Sunday. They go to church every Sunday. Every Sunday is the clue. And next usage is to express universal truths. Not universal truths, but general truths we can. So the actions that were true in the past, that are true now, and which are likely to be true in the future also, they're called universal truth. Best example we all know: the earth moves around the sun rises in the east. These are the things that they won't change. They are universal. So we cannot change the tenses. I mean, only we express them in present simple. That happens every time because that's universal truth. The sun rises in the east. Okay. Water boils at 100 degrees. That's a common universal, general truth. And we can also use this tense to express planned future events. That is the reason why English is different. Sometimes we use present simple, but if it is planned, our college reopens on 1st July. This is, they have decided, and it's a notification. So we can use present simple tense. Actually, our college will reopen on 1st July, but if it is planned, we can use present simple tense. The bus leaves at 10 p.m. tomorrow. It is planned. Everything is planned. So we can use the bus, third person singular. Okay. Leave. V1 with yes. The bus leaves at 10 p.m. tomorrow with time reference. So planned future. You can use present simple with time reference to express future planned events also. So what are they? Let me repeat. Habitual and regular actions. We have to use present simple. Regular routines. I get up at 6 a.m. I go to college at 8 and I have my lunch at 1 o'clock or at 1 o'clock and I play kabaddi in the evening. I come back home by 6 in the evening. I watch TV.
1 hour. So this I'm talking about my daily routine. So I'll use present simple. So these are important uses. There are so many other uses. You can in commentaries also they do use present simple. Anyway, these confine them. This. So major uses we can still you can prove and you can learn. Okay. So present simple. How to write present simple? How to write? I mean, where to use present simple? First thing is form. Next thing is use. Next tense is present continuous. So let me first give you these two, then we'll compare them both and then learn the usage. Present continuous, there is another name for it, present progressive. Present progressive. So what are the, I mean, what's the form of writing? This is format, I'll say. Subject and then here B form. What is this B form? I'll explain. And verb with ing. Instead of saying play, you'll say playing. Ing is added because it is continuous. So whenever you find continuous, there will be ing for ing, verb. So ing. Subject, B form, verb, ing. What are these B forms? Let's find out. If it is present, and is or other B forms. You can use any one of this depending on the subject. If it is past, was, were, that will come to later. So subject, one of the B form, and verb ing. I am teaching English. I am teaching English. I am teaching English. That is in present continuous tense. You can identify which tense it is. So you should know what is B form. Am, is, or for present. Because this is present tense, present continuous, we have to choose one from this. If the subject is I, it should be am. If the subject is we, B form should be are. We are playing tennis. If the subject is you is always plural in English. So only are. You are playing. And then he is playing tennis. She is playing cricket. It is playing. So they are. So I am learning French. Subject, B form, verb, ing. Okay. This is present continuous tense. You should be able to identify that. You are learning C language. You are learning C language. We are learning English. We are learning English. You are learning C language. Subject, B form, verb, ing. He is writing a letter. She is writing a letter. Or she is playing piano. This way. Subject, third person singular. Use is the B form. And verb, ing. They are cutting the tree. They are building a house. They are building a house. So this is the format. How to write present continuous tense. So now we have learned present simple and present continuous format. Let's see what are the uses, where to use present continuous. After that, we'll go to the exercise. So present continuous tense is used to express action which is in progress at the time of speaking. And just now I gave an example like I am teaching English. This is happening now. మనం మాట్లాడే టైంలో జరుగుతూ ఉంటే we can use present continuous tense. Action that is happening. Sometimes with now also. Sometimes even without now also. For instance, where is Suresh? I'll ask a question like the person will reply. He's playing outside. Now లేదు. But how do you know that that's happening now? I have asked him a question. Where is he? He's playing cricket in the field. He is playing. So that's not. So when the action is happening at the time of speaking,
That means అది incomplete అయి ఉంటుంది. Complete అయి ఉంటే ఇది వాడు. Complete కాలేదు. Incomplete అయి. So ఇది important usage. So when an action is which is in progress, progress అంటే జరుగుతూ ఉంటుంది. That's the reason we call it present progressive. So at the time of speaking, we use present continuous tense. ఎట్లా వాడతాము? అది ఫార్మాట్ ఏమి? Subject, be form, verb, ing. That is present continuous. I am giving a lecture now. I am giving a lecture. Raju is cooking food in the kitchen. Raju is cooking food in the kitchen. They are playing cricket outside. They are playing cricket. So it's not raining now. It's not raining. It's not raining now. Negative. Here you don't need to because there is already helping verb. So okay. Action that is happening not necessarily at the time of speaking. This is also another important usage. Sometimes we use action that is happening not necessarily at the time of speaking. I'm writing a novel, but I'm giving a lecture now. But I can say I'm writing a novel, for instance. And I'll give another example. My student has given me a novel. నాకు ఇచ్చాడు, నేనే తీసుకున్నాను, చదివి ఇస్తాను. వాడు వచ్చాడు, వచ్చి సార్ కెన్ యూ గివ్ మీ బ్యాక్ మై నావెల్ అన్నాడు క్లాస్లో. నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు సార్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ బ్యాక్ మై నావెల్. ఐ సెడ్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ఇట్ అన్నాడు. ఐఎమ్ రీడింగ్ ఇట్. అప్పుడు చదువుతున్నాను నేను? చదవట్లేదు. కానీ ఎందుకు అది వాడాను? ఎందుకు వాడాను? అది ఇన్కంప్లీట్ యాక్షన్. అప్పటికే ఇన్కంప్లీట్. మార్నింగ్ చదివింటాను, ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు, ఈవినింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత చదువుతాను. ఐఎమ్ రీడింగ్ ఇట్, ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టుమారో. ఐ అండర్స్టాండ్. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఆ టైంలో జరగట్లేదు. దట్ టైమ్ ఐ వాస్ గివింగ్ ఎ లెక్చర్. ఈవెన్ దెన్ ఐ యూస్డ్ present continuous because that is incomplete. Okay? Not exactly at the time of speaking. I'm writing a novel. Not exactly at the time of speaking. Just now I gave you that example of reading a novel. You can meet a director who is I'm making a new movie. I'm doing a new film. No, he's doing it. That is incomplete. He might have done something before and he is doing something in the future also. So this is, you can use to express action that is happening exactly at the time of speaking. That is one use. Happening or incomplete at the time of speaking. Not exactly happening at the time, but they are incomplete. Even for that, we use present continuous tense. Mr. Kishore is teaching English, may not be teaching at the time of speaking. I'm writing a novel, may not be at this time, but I'm writing a novel. That is incomplete. So, action that is happening not necessarily at the time of speaking. Action which is in progress at the time of speaking. But renditlo with common incomplete. Complete aina action lo kaadu. Jarugutu undi. So ikkada చిన్న యూసేజ్ పార్ట్ లో ఒకటి చిన్నది నేర్చుకోవాల్సింది ఇంగ్లీష్ కు తెలుగు. కొన్ని వర్బ్స్ ఆఫ్ థింకింగ్, ఎమోషన్, పొజిషన్ ఉంటారు. కొన్ని లిస్ట్ చూస్తాం. వీటిని నార్మల్లీ దే డు నాట్ యూజ్ దెమ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. దట్ ఈస్ దట్ లాంగ్వేజ్ పెక్యులర్ వాట్ ఈస్ ఐడియాస్. మనం తెలుగులో అయితే లైక్ అన్నది ఇష్టపడడం, నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను అని చెప్పచ్చు ప్రోగ్రెసివ్ గా. కానీ ఐఎమ్ లైకింగ్ యూ అని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాను. దే జస్ట్ యూజ్ ఓన్లీ ప్రజెన్స్. ఎందుకు అన్న రీజన్స్ బహుశా రూల్స్ ఏమో, బట్ నార్మల్లీ దే డు నాట్ యూజ్. బట్ మన కాంటెక్స్ట్ లో ఎందుకు ఉండదు? ద హీరో ఈజ్ లవింగ్ ద హీరోయిన్.
ఇది నార్మలే కదా. హీరో హీరోయిన్ ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు, తెలుగులో ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ఇస్ ఓకే. బట్ ఇంగ్లీష్ లో ఈ లవ్స్, ద హీరో లవ్స్ ద హీరో. ఓకే, సో ఈ వర్బ్స్ ను we don't normally use in continuous tense. I am remembering your name. I remember your name. Okay. I am understanding it. I am knowing you. I know you. So e verbs are not normally used in present continuous tense. We should make a list of them. Deliberate, we do not use them. I am liking you. No, I like you. Only present simple. I see the bus coming. See. See. I see the bus coming. I am seeing the bus. No. I am seeing the picture. Picture చూస్తున్నాను. బానే ఉంది తెలుగులో. Picture చూస్తూ ఉన్నాను. But you don't say I am seeing the film. You have to say I am watching the movie. Watch can be used in but not see. So ఇటువంటివి కొన్ని జాగ్రత్తలు వాడితే ఇంగ్లీష్ కొద్దిగా nearer to usage point. It becomes better. I hear some noise. Noise. I am hearing some noise. No. Hearing. Hearing. I know he is a gentleman. I am knowing that he is a gentleman. The hero loves the heroine. Not love. In the same way, have అంటే possess అన్న మీనింగ్, కలిగి ఉండుట అన్న మీనింగ్ లో మాత్రమే వాడాలి. కొన్నిసార్లు వాడతాం. అంటే I am having a car. వాడకూడదు. Have a car. He has a car. He is having a car. No. Okay? కలిగి ఉండుట అన్న మీనింగ్ లో ఓన్. అదేను I am having breakfast. You can use. అక్కడ హ్యావ్ అన్నది కలిగి ఉండటం అనే మీనింగ్ కాదు, అది తీసుకోండి. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ బాత్, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. దేర్ యూ కెన్ యూస్, బట్ నాట్ ఇన్ దిస్ మీనింగ్ పొసెస్. ఓన్. హీఈస్ ఓనింగ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ. హీ ఓన్స్ ఎ ఫ్యాక్టరీ. ఐ ఓ యూ 5 rupees. ఓ. I'm owing you. No. He is possessing lot of property. No, he possesses. This building belongs to my brother. This building belongs to my brother. This building is belonging to my brother. No. It is seeming. It seems. It appear. He is appearing. He appears good. He is appearing good. No. He appears good. Need. This book is containing 4 chapters. This book contains 4 chapters. ఇది మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే తెలుగులో వీటికి మనం కంటిన్యూస్ టెన్స్ నార్మల్ గా వాడుతున్నాం. ఇంగ్లీష్ లో వచ్చేసరికి మనము వాడం. ఓకే, రైట్? ఇది క్లియర్? సో కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఎక్కడ వాడము. He has a car. You cannot say he's having a car. That's about it. So now we go to the exercise part of it. Exercise part of it. So choose the correct tense form. PS. PS అంటే present simple or present continuous. ఇంతవరకు మనం only we have learned 2 tenses. ఈ 2 tenses ఎప్పుడు ఏది వాడాలన్నది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా. present simple ఎప్పుడు వాడతాం? రెగ్యులర్ హ్యాబిట్స్ కానీ, regular actions, habitual actions, universal truths, planned future with time. Present continuous action happening at the moment. మనం మాట్లాడేటప్పుడు జరుగుతున్నప్పుడు వాడతాం. ఎగ్జాక్ట్ గా అప్పుడే జరగకుండా కానీ ఇన్కంప్లీట్ యాక్షన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేదానికి యూస్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, షార్ట్ ఫామ్ రాశాను పిఎస్ పిసి మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్ పోలీస్ అనుకోవద్దంటే ఇది వాడకూడదు. జస్ట్ నేను అది కనపడదని రాశాను. ప్రెసెంట్ సింపుల్, ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. ఇది పాస్ట్ సింపుల్ కూడా అవుతుంది కదా సార్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు మన పాస్ట్ సింపుల్ లేదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ప్రెసెంట్ సింపుల్, ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద first
exercise. So he dash drink. Drink is the verb that we should use here. He every morning. మీరు చూడండి దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఏ టెన్స్ యూజ్ చేయాలో ఐడెంటిఫై చేయాలి. మనకు తెలిసిన ఇప్పుడు ఓన్లీ టూనే, ప్రెసెంట్ సింపుల్ ఆర్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. ఏది ఎప్పుడు వాడాలో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ యూ, ఎక్స్ప్లెయిన్ టు. సో ఇక్కడ క్లూ ఏముంది? ఎవ్రీ మార్నింగ్. ఎవ్రీ మార్నింగ్ అనగానే ఏమవుతుంది? ఇట్ బికమ్స్ రెగ్యులర్ యాక్షన్. When it is a regular action, which tense is to be used? Present simple. Present simple anagane, how to write that present simple? Well, subject V1. Subject V1. He drink. Kani akkada oka chinna what do you say? Melikam. If the subject is third person singular, you should add yes or es to the verb. Here a subject is third person singular. So he, subject, verb with yes or yes. He drinks tea every morning. ఇది present simple tense. But answer is drinks. He drinks tea every morning. This is ఎందుకు present simple వాడామో రీజన్ తెలియాలి. లక్కీగా అటు ఇటు చేయొచ్చు. But you should know, if you know the reason properly, అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. He drinks tea every morning. అది నార్మల్ గా సార్ ఎక్స్ప్రెషన్. We learn it in people. But if you know the reason, then you can perfect. I mean, different situations లో కూడా అది కరెక్ట్ గా వాడగలం. ఇక్కడ ఎందుకు ప్రెసెంట్ సింపుల్ వాడాలి అంటే ఇది రెగ్యులర్ యాక్షన్ కాబట్టి. రెగ్యులర్ యాక్షన్ అని ఎలా తెలిసింది అంటే ఎవ్రీ మార్నింగ్ అని చెప్తాను. నెక్స్ట్, Usha dash sing a song now. Try చేసుకోండి మీరు. యాక్చువల్గా ట్రై చేస్తే తెలుస్తుంది. Usha, sing is the verb. Sing is the verb and song. There is another clue here. What is this? Now. What does that mean? Now means at the moment of speaking. So when an action was happening, is happening at the moment of speaking, what is the tense that you should use? Present simple or present continuous? Present continuous. We have to use present continuous. Then first choice is okay. Then how to use that present continuous? Subject, be form, and verb ing. Subject, be form, verb ing. So we have to select one be form out of these three. What are the be forms? Am, is, or. Because Usha is third person singular, which be form we should have use? Is. Usha is. And then verb is sing. Add ing to it. It becomes singing. Okay? So Usha is singing. Usha is singing. We have to use present continuous. The tense that we have used is present continuous. ఎందుకు వాడాము? Because that action is happening now. ఇప్పుడు జరిగే యాక్షన్ కు మనకు present continuous వాడాలి. కాబట్టి that is the choice. Clear? Where are the boys? They dash play in the field. Here, is it a regular action? No. Why? Because there is a question. Where are the boys? Somebody asked the question. That means that's happening at that moment. Where are the boys? They are not here. So where are the boys? The answer will be present simple. They play in the field. ఎక్కడున్నారు అబ్బాయిలు అంటే రెగ్యులర్ గా క్రికెట్ ఆడతారు లేదా ఆడుకుంటారు అన్నది ఆన్సర్ కాదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అది క్వశ్చన్. సో దానికి తగ్గట్టు చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. యూ హ్యావ్ టు యూస్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. Present continuous format, subject, be form. Be form in this case they another కాబట్టి are. They are verb ing, playing.
This is present continuous tense. ఎందుకు వాడేమది ఇప్పుడు జరుగుతా ఉంది. It's happening now. How do you know that it's happening now? There isn't any word like now, but still the context it is clear. Where are the boys and question అడిగారు. A context బట్టి we thought it was it's happening now. Honey dash sweet. Honey dash sweet. Bకి ఫార్మ్స్ తెలుస్తుంది. బి ఫార్మ్స్ ఏమిటి? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లో అది సింపుల్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ సింపులే వాడాలి. ఎందుకు? దట్ ఈస్ యూనివర్సల్ ట్రూత్. అని ఎప్పుడైనా స్వీట్ ఉంటుంది. అది ఈజ్ స్వీట్. ఇక్కడ ఈజ్ అన్నది హెల్పింగ్ వర్బ్ కాదు, మెయిన్ వర్బ్. ఇట్ హస్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్. దిస్ ఇస్ జనరల్. హనీ ఈజ్ స్వీట్. హనీ వాజ్ స్వీట్ అని ఉంటుంది. వాజ్ స్వీట్. ఒకప్పుడు స్వీట్ ఉండేది, ఇప్పుడు లేదు అంటానికి. దట్ ఈస్ ఎ జనరల్ ట్రూత్. General truth or universal truth. It was true in the past, which is true now, which will be true in the future also. They are called universal truths. Okay, and it is sweet. Now you can try this. We dash get up at 5 a.m. every day. There is a clue, clear clue. Every day means it happens every day. It happens every day. So, which tense we should use? Present. Simple or continuous? Simple, because this is regular action, habitual action. So, how to write present simple? Subject, verb in base form, V1. We get up. That's right. We get up. Because we is third person plural, I mean first person plural, we don't add yes. Yes or yes to be added only with third person single. Get up. And why we have chosen this present simple? Because this is regular action. Would you give me back my novel? Action. Read it. I'll send it tomorrow. This is the example I just now explained. It's very easy, I think. I'm reading because it's happening, but not exactly at the time of speaking. That means it is incomplete action. That's incomplete action. Reading that novel is incomplete at that particular time. That's the reason why we can use present continuous. My father dash owned a house in Guntur now. Ippudundi house. Now one చెప్పాను. So జరుగుతా ఉంది అన్నట్టు. My father is owning a house in Guntur now. Own is a verb that's not normally used in continuous tense. So, continuous tense, what is the other alternative? Present simple. Present simple. So, present simple is subject and verb in base form, V1. My father. My father is third person singular. So, yes or yes to be added to the verb. My father owns a house in now. Present continuous వాడకూడదు కాబట్టి we have opted for present simple. Is it clear? Have I made myself clear? You know the difference between present simple and present continuous. Usage part, form and usage part is very, very important. I think I can go further. We'll go to the present perfect also now. Here, right? Now, look at this, another example. Naresh dash go to school by bus every day. Today the bus hasn't come. He dash go by taxi. When you answer also, right? Sorry. So you can guess now. So first one is regular action. So regular action or habitual action, you have to use present simple. When it is happening only at the moment of speaking, then we have to use present continuous. Both of them, they are good. Naresh goes to school by bus every day. That is regular.
Today the bus hasn't come. So he is going by taxi. He's going by taxi. So one is present simple because that is a regular action. Second one is that is happening at the moment of speaking. So we have to use present. Okay. Right. So next tense is present perfect. Present perfect. The format of it is subject, have or has. Only one. When to use have, when to use has, I'll explain. And B3. What do you mean by B3? Past participle. Verb in third form. Past participle or third form. B3. Okay. So subject, have or has, verb in third form. If this is the structure, we call it present perfect tense. We call it present perfect tense. I have written a letter. That's I subject, have, verb 3. Write, wrote, written. So for this reason, I was insisting that you should learn the three forms of the verbs. So if you do not know the form, write, wrote, written, everybody knows, I think. If you find some difficult verbs, then you should be in a position to know all the three forms. Then only you can use the proper tense. That's the reason I asked you to memorize those verb forms. Okay. So with I, you use have. With we, you use I have written a letter. We have written a letter. You have written a letter. When it comes to third person singular, he has written a letter. She has written a letter. It has written a letter. So for third person singular, you have to use has. Has is used only with third person. And they have written a letter. So for all the other, you use have. So has only third person singular subject. Then only you use. We have built a house. He has finished his homework. He has finished. Subject has verb in finished. Finished, finished, finished. This is a regular verb. Regular. We have built. Build, built, built. We have and then verb in third form. This is in present perfect. You should be in a position to identify the tense of a sentence. It's present perfect. Has should be used only when the subject is third person singular. Initiating Raju has finished his homework. Lalita has done the work. Lalita has raised her hand. So this is how you can. So present perfect usage, when to use it. So we follow it, and we are trying to. And once we finish them, we compare both. I mean, there will be some sort of mingling of tenses. So first, you should learn them in isolation. Then you can. So present perfect. Though we say that this is present perfect, present antane ippudu unnali anukuntaru. But use this to express the action that happened in the past, but it has an effect on the present. Okay. గతంలో జరిగిన యాక్షన్ ఇప్పటికి దాని ఎఫెక్ట్ ఇంకా ప్రెసెంట్ మీద ఉంటే దెన్ వి యూస్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్. ఇది సటిల్ గా మనం నేర్చుకోవాల్సింది. అంటే ఇంగ్లీష్ లో టెన్స్ ఏమో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటాం, కానీ యాక్షన్ మనం చెప్పే యాక్షన్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఐ హావ్ పాస్డ్ మై పోస్టింగ్, ఐ హావ్ పాస్డ్ మై ఎంఏ, ఐ హావ్ పాస్డ్ మై ఎంఏ. పాస్ అయ్యాను, ఎప్పుడో పాస్ అయ్యాను, కానీ ఎవరో అడిగారు క్వాలిఫికేషన్. ఎస్, ఐ హావ్ పాస్డ్ మై ఎంఏ, ఐ హావ్ పాస్డ్ మై ఎంఏ. అంటే ఎప్పుడు పాస్ అయ్యాను కాదు ఇంపార్టెంట్, పాస్ అయ్యాను కాబట్టి టీచ్ చేసాను లెక్చరర్ జాబ్.
eligible. Then effect present మీద ఉండాలి. ఇంకా I have polished my shoes. ఇప్పుడు చెప్తాను. I have polished my shoes. అంటే ఇప్పుడు అవి షైనింగ్ ఉన్నాయి చూడు అది. I have polished my shoes. ఎప్పుడు పాలిష్ చేశాను? మార్నింగ్ చేశానా, నైట్ చేశానా? దట్స్ డిఫరెంట్. ఐ యామ్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ వెన్ ఇట్ అక్కర్డ్. ఎప్పుడు జరిగింది యాక్షన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, దాని ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు ఉంది. దట్స్ ద రీజన్. He has eaten all the biscuits. డబ్బా ఉంది ఇక్కడ చూస్తున్నాను. He has eaten all the biscuits. The tin is empty. ఎప్పుడు తిన్నాడు క్వశ్చన్ కాదు మనకు. అంటే ఫోకస్ అంతా ఏముంది? దాని ఎఫెక్ట్. దాని ఎఫెక్ట్ ఇస్ now the tin is empty. Tin is empty. So action that happened in the past, but it has an effect on the present. నేను ఎప్పుడు పాస్ అయినా కాదు, ఇప్పుడు పాస్ అయ్యాను కాబట్టి ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్. సో ఐ హావ్ పాస్డ్ మై ఎంఏ, సో ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ లెక్చరర్. ఐ పాస్డ్ మై ఎంఏ ఇన్ ఇంగ్లీష్, సో ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద పోస్ట్. దాని ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడు? Is it clear? So though we say this is present perfect, we also use it to express past actions that happened in the past, but it should have some effect on the present. ఇటువంటి వాటి next is action that began in the past, గతంలో స్టార్ట్ అయింది, and extends up to the moment of speaking. ఇది అంటే ఒక టైం స్కేల్ లాగా తీసుకుంటే it started in the past, ఇప్పటి వరకు జరుగుతాం. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మార్నింగ్ 8 o'clock ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది, 10 o'clock నేను చెప్తాను. It has rained for 2 hours. It has rained for 2 hours చెప్తాం. ఇప్పుడు 6 o'clock అనుకోండి, 4 o'clock నుంచి రెయిన్ 4 o'clock స్టార్ట్ అయింది యాక్షన్. ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. అప్పుడు ఇట్ హెస్ రెయిన్ ఫర్ 2 hours. It has rained for 2 hours. ఇక్కడ టైం చెప్తే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో సిన్స్ కానీ ఫర్ కానీ చూస్తున్నాం కదా. సిన్స్ SINC సిన్స్ కానీ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఫర్ కానీ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తో యూజ్ చేస్తాం టైం. I have lived in this house since 2018. ఏమి మీనింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఉండేది 2020 October 3rd 6 o'clock. When I said this, I have lived in this house since 2018. 18 నుంచి 90 ఇప్పటి వరకు I have lived in this house. లివింగ్ ఉండటం అన్నది స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు? 2018, కానీ ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూ అయింది. పాయింట్ ఆఫ్ టైం పాత్రలో పాయింట్ ఆఫ్ టైం చెప్పాలంటే సిన్స్. పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చెప్పాలంటే ఫర్. I have lived in this house say for 2 years. Period of time అయితే for. కొందరు పొరపాటున I have lived in this house since 2 years అని వాడటం చూస్తాం. సిన్స్ ఉంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఫర్ ఉంటే ఇక్కడ వాడేటం. ఎస్పెషల్లీ ఇదేం టెన్స్? సబ్జెక్ట్, have and verb in third form. Okay, this is present perfect tense. Okay? So first use is action happened in the past, completed action, but it has some effect on the present. It has some effect on the present. Example chapter. The same way, action began in the past, it is not completed. It extends up to the moment of speaking. మనం ఇప్పుడు మాట్లాడే సమయం వరకు జరుగుతూ ఉంది. అప్పుడు కూడా we use present perfect, but దాంతో సిన్స్ కానీ ఫర్ కానీ వాడతాం. సిన్స్ ఎప్పుడు వాడతాం? పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. సిన్స్ ఇస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఫర్ ఇస్ ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఓకే. యాక్షన్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్, షార్ట్ టైమ్ అగో. అంటే ఇప్పుడే జరిగింది, ఇప్పుడే జరిగింది. మన దగ్గర ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఇక్కడ, రమేష్ అనే ఉన్నాడు.
లేదా క్లాస్లో నా స్టూడెంట్ రమేష్ ఇప్పుడు అతను బయటకు వెళ్ళిస్తానని అట్లా వెళ్ళిపోయి ఇంకోగానే వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చారు. సార్ కెన్ ఐ మీట్ మై సన్ రమేష్? హీ హెస్ జస్ట్ గాన్ అవుట్. తెలుగులో అయితే ఇప్పుడే బయటికి పోయాడు అని చెప్తుంది. హీ హెస్ జస్ట్ గాన్ అవుట్. యాక్షన్ పాస్ట్. యాక్షన్ జరిగింది పాస్ట్ లోనే. Recent past, recent past, short time. For that type of actions, she has just finished her work. So, she has just finished her work and has gone out. So, ఇక్కడ just అనే వర్డ్ తో కూడా చాలా సార్లు వాడతాం. రీసెంట్ పాస్ట్. సో ఫస్ట్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ ఎప్పుడైనా జరిగిండొచ్చు, దాని ఎఫెక్ట్ ప్రజెంట్ మీకు తర్వాత పాస్ట్ లో బిగిన్ అయి ఇప్పటి వరకు జరిగింది. That is since కానీ ఫర్దర్ action that happened in the recent past. We also use that. Okay. Karishma has just gone out. Just gone out. This is the main usage. Action at some unspecified past time. Unspecified. Only words the word. Already, ever, never. And ఇట్లాంటి questions. For instance, have you ever seen an elephant? ఎప్పుడు చూసినావు? నిన్న చూసినావా, మొన్న చూసినావా అని అడగటం కాదు. ఎప్పుడైనా చూసావా? పాస్ట్ లో ఏ టైంలో అయినా. అన్స్పెసిఫైడ్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ఎ టైగర్? దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. అంటే ఎప్పుడైనా చూసినావా? ఐ కెన్ ఆల్సో ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ ఎ టైగర్. ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ ఎ టైగర్. నెవర్. ఎప్పుడు జరగలేదు. ఎప్పుడు జరగలేదు అనేది కూడా స్పెసిఫైడ్ టైం చెప్పట్లేదు. ఎప్పుడు జరగలేదు. రాజ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ రెడ్ ద నావెల్. రాజ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ read the novel. చదవటం అయిపోయింది. ఆల్రెడీ read the novel. Complete అయిపోయింది. Unspecified. ఎప్పుడు చదివాడు? That's not important. He has already. Have you seen Kashmir? I may ask you a question. Have you seen Kashmir? ఎప్పుడు? నిన్న, మొన్న? Unspecified. Have you ever seen Kashmir? అసలు ఎప్పుడైనా అని కూడా అడగచ్చు. I have never met the chief minister. I have never met the chief minister. The chief minister. I have never met him. I have never met the prime minister. ఎప్పుడు జరగలేదు. ఇంతవరకు జరగలేదు. సో ఈ బేసిక్ ఇవి తీసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్స్ అప్పుడు ఇంకా ఐడియా ఒక్కసారి మెమరైజ్ చేసుకోండి. ఎక్కువైపోతా ఉందా ఒకటే రోజు లోడ్? All right. Any feedback? ఎవరైనా ఉన్నారా? Okay, right. I think I should stop here. I'll revise what I have said, right? So that it will be easy for you. And I have given a lot of exercises also. This exercise, we'll finish this exercise and then we can go. Okay. Only 3 tenses. I think only 3 tenses we have covered. That's enough. That's enough. Sufficiently enough, I think. Okay. The boys dash participate in several cricket matches. Another, they look tired. Here is a clue. If it is, there is no clue here. What is the choice? You can also, the boys participate in several cricket matches. You can use present simple also, as if it is their regular action. These boys participate in several cricket matches. That's a regular action. In this particular expression, there is some clue. They look tired. They look tired. What does that mean? చాలా అలసిపోయినట్టు కనపడతా ఉన్నారు. అంటే అంతకు ముందు ఆడింది.
So past action, and it has its effect on the present. So which tense we have to use? Present perfect. Subject, have or has. Here voice is plural. So they, instead of they, the boys have, and verb in third form, participated. The boys have participated in several cricket matches. Good try. So past action, of course, but it has its effect on the present. That's the reason why we have chosen present perfect. Okay. They dash play tennis since 9 a.m. Somebody asked, he has lived in this house since 2018. అంటే 2018 లో స్టార్ట్ అయింది. ఏం కావచ్చు, టైం కావచ్చు, ఆ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. నువ్వు మాట్లాడే టైం వరకు జరిగింది. Action that began in the past and extends up to the moment of speaking. Extends up to the moment of speaking. Then you have to use present perfect. మరి కంటిన్యూ అయితే ఎట్లా అనేది చెప్తాను. ది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే దానికి తర్వాత వస్తుంది. సో ఇప్పటి వరకు జరిగింది, పాస్ట్ లో బిగిన్ అయింది, ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూ అయింది. అయిపోయే అంటే అది ఎండ్ అయ్యే సూచన కూడా ఉండొచ్చు. అప్పుడే యూ యూజ్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్. దే డాష్ ప్లే టెన్నిస్ సిన్స్ 9 AM. 9 AM నుంచి ఇప్పటి వరకు జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పటికి అయిపోతుందో లేదో దట్స్ డిఫరెంట్. మనం చెప్పాలనుకున్నది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగింది. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్. ఎట్లా వాడతాం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్? సబ్జెక్ట్, హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్, దే అన్నది హ్యావ్, దే హ్యావ్. ప్లే థర్డ్ ఫార్మ్, ప్లే, ప్లేడ్, ప్లేడ్, ప్లేడ్ థర్డ్ ఫార్మ్. దే హ్యావ్ ప్లేడ్ టెన్నిస్ సిన్స్ 9 AM. 9 AM అన్నది పాయింట్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి యూజ్ సిన్స్. ఒకవేళ ఇది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనుకోండి, 9 నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఎన్ని అవర్స్ అయితే క్యాల్కులేట్, ఐఎమ్ వెరీ పూర్ ఇన్ మ్యాథ్. 10 అవర్స్ అయింది అనుకోండి, 10 అవర్స్ కాదు, 10 అవర్స్, 7 అవర్స్. దే హ్యావ్ ప్లేడ్ టెన్నిస్ ఫర్ 7 అవర్స్. దే ప్లేడ్ టెన్నిస్ ఫర్ 7 అవర్స్ ఇప్పటి వరకు. అంటే అంతకుముందు 6 అవర్స్, 7 అవర్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు. So action began in the past and continued up to the moment of speaking. Is Rama here? Somebody asked. No. She has gone out. She has gone out. Has gone out. Recent past action. Just a లేదు ఇక్కడ. కానీ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? Somebody asked, is Rama here? No, she has just gone out. అది అతను ఇప్పుడే జరిగింది కాబట్టి అట్లా. What's in the newspaper? I don't know. I dash not read it yet. ఇక్కడ నెగిటివ్ గా చెప్పాలి. చదివాను అన్నదానికి చదవలేదు. ఎప్పుడు చదవలేదు? అప్పుడు అస్సలు చదవలేదు. పాస్ట్ లో ఎప్పటి నుంచో అసలు చదవలేదు. అంటే ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు చదవలేదు అన్నదాన్ని ఎఫెక్ట్. వాట్స్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్? ఐ డోంట్ నో. ఎందుకు? ఐ హావెంట్ రెడ్. యాక్షన్ అట్ అన్స్పెసిఫైడ్ టైం. ఎప్పుడు అన్నది అన్స్పెసిఫైడ్ టైం. ఐ హావెంట్ రెడ్ ఇట్ ఎట్ అన్నది అంటే ఇంకా జరగలేదు అన్నదానికి కూడా యూజ్ దిస్. He dash already finished his homework. He's playing now. ఇక్కడ ఫినిషింగ్ హోంవర్క్ అన్నది పాస్ట్ యాక్షన్, కానీ దాని ఎఫెక్ట్ ఈస్ ఆన్ ద ప్రెసెంట్. ఎట్లా చెప్తాం? ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ హియర్. ఈస్ ప్లేయింగ్ నౌ. సో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్. సబ్జెక్ట్ హ్యావ్ ఆర్ has already అక్కడే. Then verb in third form. He has already finished his homework. He's playing now. Hey, why are you playing now? Then say, I have finished my homework. I have finished my homework. Because I have finished my homework, that effect is now. I am free now. That's the reason why. So has already finished the past action. But effect of present. Okay. Shall I
continue. I think I can stop here. We'll continue in the next class. Okay, right. Let me stop here. Over to Sharat. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Sharat, shall I wind it now? We call it UOD, or shall I revise it once? If possible, please revise it. Oh, okay. I'll quickly revise it because we have 10 minutes. I'll quickly revise, okay, so that it will be easy for you. So far, what all we have learned, I'll just revise it, and to next class, I'll continue with the other tenses. So we have to be careful because ఎవరో వచ్చి tenses అన్ని చెప్పారు స్లోగా కొద్ది కన్ఫ్యూజింగ్ అన్ని చెప్పేశాను కాబట్టి ఆ మూడు చెప్పాను కలుపుతూ ఉన్నాను కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా తర్వాత లీజర్ గా మళ్ళీ ఏమి అన్నది రివైజ్ చేసుకుంటే ఇది. But one thing I assure you that once you perfect these tenses, see, half of the language learning is over. Because many times we make mistakes only with tense because it has English tense is different. Different in the sense they have some subtle differences. Okay, కొన్ని పాయింట్లు ఎట్లా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని పాస్ట్ యాక్షన్ చెప్తున్నాను. ఇది లాజికల్ గా మనకు ఏంది ఇది తెలుగులో అయితే పాస్ట్ పాస్ట్ present future కానీ ఇక్కడ అందుకని కొద్ది సో you know that these are the tenses present simple, past simple, future simple, present continuous. ఇప్పుడు మనము ఈ త్రీ we just learned these three. ఈ మూడిట్లో ఫామ్ ఎట్లా చేస్తాం present simple ఫామ్ ఎట్లా ఉంటుంది just recall what I have said instead of present simple subject V1. Yes, V1. V1 అంటే ఏమి verb in base form. Okay. If the subject is third person singular, yes or yes to be added to the verb. Okay. That is present simple structure. How to write that present simple. Next thing is where to use that. That is also very important. Because we know how to write it. Then the next step should be how to where to use it. So present simple should be used to express regular actions or habitual actions. Okay? ప్రతిరోజు జరిగేటి ప్రతి ఇయర్ కావచ్చు రోజునే కానక్కర్లా ఇట్ కెన్ బి ఇయర్ ఐ గో టు సిమ్లా ఎవ్రీ సమ్మర్ or every year wise కావచ్చు ఓకే ఎనీథింగ్ టైం ఇంపార్టెంట్ కాదు whether it is a regular action or not. That's one thing. And what's the next use for present simple? We can use for universal truths, general truths also we use present simple. The sun rises in the east. They don't change. What are universal? They were true in the past, true in the present, and also will be true in the future. That's present simple. And sometimes we also use present simple to express future actions. But it will be very planned future actions. The college reopens on October 15th. The classes commence on. So this way we can use. That's a plan, but there will be with the time reference. So you won't confuse. Time untundi kabatti the bus starts tomorrow. That's time. But unless it is planned, we don't use present simple. The next thing is present continuous. Present continuous. Continuous means we should have ing for verb. Verb to ing add. So present continuous. Subject, D form, verb ing. Subject, B form. B form, because this is present, you have to choose between am, among am, is, or. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి you have to choose. అయితే am, be, or, you are, he is, she is, it is, they are. That is the choice. And then verb should always have ing, ing form. So I'm speaking to you now. I'm giving a lecture. You are listening to me, right? So they're all that. And usage,
usage, present continuous, when to use. That action that is incomplete at the time of speaking. మనం మాట్లాడేటప్పుడు అది జరుగుతూ ఉండాలి, జరిగిపోయేది జరుగుతూ ఉంటుంది. That there will be some clues normally, contextual clues. From the contextual clues, we'll know whether the action is happening at the moment of speaking or not. So when the action is happening at the moment of speaking, you have to use present continuous. Okay, and sometimes not exactly happening at the moment. I gave you the example of a novel. I'm reading it. That doesn't mean that I am reading it now. I'll say I'm learning French. Now I am teaching you English, but I say I'm learning French. What does that mean? I haven't yet completed learning French. 1 week before కొద్ది చదివా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ కొద్ది చదవచ్చు, నేర్చుకుంటూ. So that's happening, incomplete action. Not necessarily happening at the moment of speaking. Even further, you use present continuous. Okay. And then present perfect. Present perfect. Subject, have or has, verb in third form, B3. We call it B3, verb in third form. So this is, I have written a letter, we have written a letter, you have written. For every subject, have. Only for third person singular, you have to use has. He has written a letter, he has finished her, she has finished her work, it has done it, it has done it. Okay, so use of present perfect. Just now I explained it. It starts, we use this present perfect to express actions, past actions, but they have some effect on the present. I have passed my MA. When I passed, I am not giving you. If you give the time, you are not supposed to use present perfect. You have to use past simple. That will come to that later. If you want to give, I have passed my MA in 1985, అంటే wrong. దానికి past simple వాడాలి, టైం అక్కడ వాడాలి. ఎప్పుడు జరిగింది అని చెప్పాలంటే you have to use past simple. అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వస్తుంది. ఇప్పటికి present perfect, past action with effect on the present. ఒకటి. And then past, that action that began in the past and extends up to the moment of speaking. ఇప్పటి వరకు జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అంతకు ముందే. I have lived in this house since 2018. అంటే 2018 లో నేను ఈ హౌస్ లో ఉండటం అనేది స్టార్ట్ అయింది. లివింగ్ ఇన్ దిస్ హౌస్ స్టార్టెడ్ 2018. And it extended up to the moment of speaking. ఈ రోజు నేను ఆ సెంటెన్స్ యూజ్ చేసేంత వరకు it extended. So that began in the past, action began in the past and extended up to the moment of speaking. For that, we use present perfect with time based like since and for. When to use since? Since should be used only with point of time. Since 2018. If you want to refer to a period of time, period, for 2 years. I have lived in this house for 2 years. For 2 years. For should be with period of time. Since should be with point of time. Okay. And unspecified time also you can say. Have you ever done this? I have never seen this. This way also you can use present perfect. ఎప్పుడు జరిగింది కాదు, అసలు జరిగిందా లేదా. I haven't done it. The postman hasn't yet come. అంటే ఒక గంట కింద రాలేదు, అంతకు ముందు రాలేదు, అసలు ఇంతవరకు రాలేదు. So the postman hasn't. Okay. Let me stop here. And we can learn about present perfect when we compare it with past simple. ఈ రెండింటిని కలిపి చదివినప్పుడు ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవచ్చు. So because this is only first class, I am not loading you material. Is it clear? Am I made myself clear? Okay, right? Shall I stop? Let me see. Let me see the chart now. Okay. Somebody asking. Okay.
right? Tell me. I'm just going